Good morning, student. Today we are going to learn 4th standard English grammar 5th number chapter pronouns. Okay, what is mean by pronouns? See, words which are used to instead of noun are called pronouns. Okay, what is mean by pronouns? See, words which are instead instead of of nouns are called pronoun. Pronouns. Pronouns. See, pronouns means what? Words which are instead of noun are called pronouns. ओके, नामा जे नाउन्स आहे, ओके, त्याच्याविषयी जो आपण शब्द वापरतो त्याला आपण काय म्हणतो? प्रोनाउन. नाउ लिसन, we do not use names of persons, things or places repeatedly. Okay, we do not use names of persons, things or places repeatedly. It will be sound odd if we repeat the same names again and again. Instead we use substitute word for them. So means you do not use the names of persons, things or places repeatedly, and it will sound odd if we repeat the same names again and again. So instead we use substitute word for them. पहा, जे पर्सन किंवा थिंग किंवा प्लेसेससाठी आपण तेच नाव काय करू शकत नाही, रिपीट करू शकत नाही. त्याच नावाचं काय करू शकत नाही, रिपीट करू शकत नाही. त्याऐवजी आपण जो शब्द वापरतो त्याला आपण काय म्हणतो? प्रोनाउन्स म्हणतो. ओके, नाउ लिसन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स. Kinds of pronouns. There are the 7 kinds of pronouns. There are 7 kinds of pronouns. See the first pronoun, personal pronoun. See here, first pronoun, personal pronoun. Okay, do you understand now? First pronouns means what? We do not use name of persons, things or places repeatedly. It will be sound odd if we repeat the same names again and again. So now listen, words which are used instead of nouns are called pronouns. Now listen, here are the 7 kinds of pronouns. First, see, personal pronoun. First, personal pronoun. Personal pronouns. Now listen, second, see, demonstrative pronoun. Second, demonstrative pronoun. Third, reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Fourth number, interrogative pronoun. Interrogative pronoun. Fifth, see, emphasizing pronoun. Fifth number, emphasizing, EMPHASIZING
ng, emphasizing pronouns. 6. Possessive pronoun. 6. Possessive pronoun. Possessive pronoun. And 7. Relative pronoun. Now listen, there are the 7 kinds of pronoun. First, personal pronouns. Second, demonstrative pronoun. Third, reflexive pronoun. Fourth, interrogative pronouns. Fifth, emphasizing pronouns. Sixth, possessive pronouns. And seventh, relative pronouns. Okay, do you understand now? There are the 7 kinds of pronoun. First, personal pronoun. Second, demonstrative pronoun. Third, reflexive pronoun. Fourth, interrogative pronoun. Fifth, emphasizing pronoun. Sixth, possessive pronoun. And seventh, relative pronoun. Okay, do you understand now? There are the 7 kinds of pronoun. Now listen, first we will see here the first pronoun, personal pronoun. Now listen, see here, personal pronoun. See, the persons which refer to the names of person, things or animal are called personal pronoun. The pronouns which refer to name of persons, things or animals are called personal pronouns. आता पहा, जे प्रोनाउन्स पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्हॉट, जे पर्सन साठी, थिंग्स साठी, ॲनिमल साठी काय केले जातात, प्रोनाउन्स वापरतात, त्याला आपण काय म्हणतो, पर्सनल प्रोनाउन म्हणतो. पहा, दे स्टँड फॉर 3 पर्सन्स. दे स्टँड फॉर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन. आता ते जे आहे ते 3 पर्सन वरती स्टँड फॉर द 3 पर्सन्स हियर. First person, second person and third person. Now listen, first person, see here. First person. First person. See, the pronouns which refer to the persons speaking are called pronouns of the first person. The pronouns which refer to the persons speaking are called pronouns of the first person. पहा, जे pronouns पर्सन साठी काय केले जातात, यूज केले जातात, उच्चारण्यासाठी यूज केले जातात, त्यांना काय म्हणतो आपण, पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एक्झाम्पल, सी हियर, आय, वी, me and us. Okay, which is the first persons? The pronouns which refer to the person speaking are called pronouns of the first person. पहा, जे pronouns पर्सनच्या स्पीकिंग साठी यूज केले जातात त्यांना आपण काय म्हणतो, फर्स्ट पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, सी हियर, आय, वी, मी and us. Now listen, see the second person. Second person. See, the pronouns which refer to the person spoken to are called pronouns of the second person. आता पहा, पर्सन कडून दुसऱ्याला बोलवण्यासाठी जे प्रोनाउन्स आपण यूज करतो त्याला सेकंड पर्सन असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, सी हियर, यू, दी and do. You, thee and do. Now listen, see then third person. Third person.
See then third person. The pronouns which refer to persons spoken of are called pronouns of the third person. He, she, him, her, they, it. आता पहा, जे प्रोनाउन्स पर्सन कडून दुसऱ्याला बोलवण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सनला बोलवण्यासाठी जे प्रोनाउन्स यूज केले जातात त्यांना आपण काय म्हणतो, थर्ड पर्सन. सी फॉर एक्झाम्पल, ही, सी, हिम, her, they, them and it. Okay, for example, which, he, she, him, her, they, it. Okay, do you understand now? Now listen. Okay, you understand now? Personal pronoun means what? The pronouns which refer to names of persons, things or animal are called personal pronoun. पहा, जे pronouns कशासाठी वापरले जातात, पर्सनच्या, थिंगच्या आणि ॲनिमलचे नेम्स रेफर करण्यासाठी वापरतात त्यांना आपण पर्सनल प्रोनाउन असं म्हणतो. दे स्टँड फॉर थ्री पर्सन्स. दे आर द स्टँड फॉर थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन. सी, okay, first person means what? The pronouns which refer to the person speaking are called pronouns of the first person. पहा, जे प्रोनाउन काय केलं जातं, पर्सनच्या स्पीकिंगसाठी यूज केलं जातं त्याला आपण काय म्हणतो, फर्स्ट पर्सन. देन फॉर एक्झाम्पल, सी हिअर, आय, वी, मी अँड अस. आय, वी, मी अँड अस. नाव लिसन, सी देन second person. The pronouns which refer to persons spoken to are called pronouns of the second person. You, thee and thou. आता पहा, फर्स्ट पर्सन कडून सेकंड पर्सनला बोलण्यासाठी जे प्रोनाउन आपण यूज करतो त्याला आपण काय म्हणतो, सेकंड पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, सी, यू, दी अँड दो. नाउ लिसन, सी देन थर्ड पर्सन. The pronouns which refer to persons spoken of are called pronouns of the third person. आता पहा, एकापेक्षा जास्त पर्सनच्या कडून बोलण्यासाठी जे प्रोनाउन्स वापरतात त्यांना आपण काय म्हणतो, थर्ड पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, सी, ही, सी, हिम, हर, they, them and it. Okay student, you understand now personal pronoun? Okay, I think you understand it. Okay, now listen, see then second pronoun which demonstrative pronoun. Second person which demonstrative pronoun. See here, demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns. See, first I write here some examples. This is the most beautiful poem she has ever written. She has ever written.
that is my friend's house. That is my friend's house. Third C. These are not my pencil. These are not my pencils. These. Now listen, fourth number sentence. See, those are the boys who broke the window. Those are the boys who broke the window. Broke the window. Now listen. First sentence. See, this is the most beautiful poem she has ever written. Now listen, here is the this. That is my friend's house. Second sentence is, that is my friend's house. Now listen, see then third number sentence. These are not my pencils. Here is the full stop. These are not my pencils. Now listen, there is the full stop. Now listen, then see then fourth number sentence. Those are the boys who broke the window. Those are the boys who broke the window. The words these, that, these and those are used to point out things. Okay, these, that, these and those are used to point out things. आता हे कशासाठी वापरलेले आहेत? पॉइंट दाखवण्यासाठी. पहा, when we point out things that are the near us, we use these and these. And when we point out things at a distance, we use that and those. Such pronouns are called demonstrative pronoun. आता पहा, ज्यावेळी वस्तू जवळ असतात तेव्हा आपण काय यूज करतो? धीस आणि दीज. धीस आणि दीज हे जर वस्तू जवळ असतील तर त्या दाखवण्यासाठी धीस आणि दीजचा आपण वापर करतो. आणि ज्यावेळी वस्तू जर डिस्टन्स वरती असतील, लांब असतील, तेव्हा आपण काय यूज करतो? दॅट आणि दोज. दॅट अँड दोज. Okay, do you understand? When we point out things that are near us, we use these and these. And we point out, when we point out things at a distance, we use that and those. Such pronouns are called demonstrative pronoun. ओके, त्याच प्रोनाउनना आपण काय म्हणतो? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. पहा, ज्यावेळी वस्तू जवळ असेल. ओके, दिस इज द मोस्ट ब्युटिफुल. ओके, दीज आर नॉट माय पेन्सिल. दीज आर नॉट माय पेन्सिल मीन्स धीस आणि दीजचा यूज हा कधी केला जातो? ज्यावेळी वस्तू जवळ असेल तेव्हा धीस आणि दीजचा आपण काय करतो? यूज करतो. परंतु जर वस्तू डिस्टन्सवरती असेल, थिंग्स जर डिस्टन्सवरती असतील तर ते दाखवण्यासाठी आपण काय करतो? दॅट आणि दोचा वापर करतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. त्यालाच काय म्हणतो आपण? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. Okay student, you understand now what is mean by demonstrative pronoun? Okay, I think you understand it. Okay, thank you.